Teil 1 Stell dir ein Landwort das, einst AOS, Dichten, Unbeurten, Waldern, Verschlungenen, Flustlern, Undenibbelvergen, Gebergen Bestkind, Keen Name, keine Grenzen, Hinekart, Nur das, Rauschender Boomunder das, Laban Insaner Roasen, Form, Higher, in dieser, Uralten Landschaft, Leptensteam, MIT, Eigenem Stolz, Eigener Sprache, Eigener Kultur, Sienanten sich, Cherusker Suben, Chetten, Marco Mannen, Wild unde Zugleik, Stolz Krieger, Divonder Notwer, Den Gittern, Unden Clan Lepten, Noch Bever das Wort, Deutschland existiert, War dies Region, Die Heimat, der Germanen, Schriftsteller wie Tacitus, beschrieben, Cals, Freiheitsliebend Roh, unde uns, Ram, Die Mächtigst, Zivilisation der, Demoligen, Welt, sa in Innensoul ein Bedrohung, als auch ein Mysterium, immer, wieder versagt, das Römische Reich, Germanien zu, unterwerfen, da is, salt nie vollständig, Gellingen die Wohlbeeremtest, Auseinandersetzung war die, Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 NCHR, als der Germanisch, Anführer Arminius, selbst in römischen Diensten, ausbildet, drei Römische, Legionen, unter Publius, Quinctilius, Verus, in einen, Hinterhalt, Locht, undervernichtete Susi Kulturch die Germanien Worte, Zergrins, de Römischen Reichs, nicht zur Provinz, dat damat war die Geschichte, nicht still, Oberjahrhundert, Hinweg lepten, die germanischen Steam, in einer, zerklüften Welt, aus kleinen, Gemeinschaften, ohne einheitlich, Regierung oder Zentrale matcht, sie zogen, siedelten, Kampften unter Vereinigten sich wechselnden Konstellation, mit dem Zerfall, de Weströmischen, Reichs im 5. Jahrhundert während die Europa, Grundlag, die Völkerwanderung bracht eine neue Ordnung, aus dem Zusammenschluss von Franken, Sachsen Alemannen, und den Sten noch, einus, der Fuge, Karl der Groß, ein Frank Warries, der im Jahr 800 vom Papste zum Kaiser, gekrönt wurde an Debattes, Fundament für, das Heilig, Römische Reich legt, sein Reich, umfasst Hewitt Teil Mitteleuropas, darunter, auch das, Gebiet, das, später, Deutschland, genannt, worden sollt, noch Karls, Todd Zerfiel, sein Reich, Jedik, in Teil, und dem, Vertrag von Verdun, im Jahr 843 Instand Ost, das Gebiet, das später, zum Kernland, de Deutschen, Raums wurde, das, eingeint, Nation war, das Notchlange, nicht im Gegenteil, das Heilig, Römische Reich, Deutscher Nation war ein flickante Pitch aus, Herzog zu Morn, Grafschaft, Bistamor, Freien Reichsstädten, Undrit, war ein Reich, das sich, Oberjahrhundert, behauptet, aber nicht, durch, Zentralgewalt, Sondorn, durch, das Spiel von Macht, Diplomatie, und Einfluss, der Fu, rs 10. Im, Mittellator, Erblitten, Stitvi, Cantiel Mainz, Nürnberg, Lübeck, Undorgsburg, der Handel Floriati besonders denkt der Hans, einem Bundenes, Norddeutsches Stid, das den, Ostiraum, wirtschaftlich, dominierte, Rendesen wurden, Bergen erricht, Kathedralen, Erbot und Universitäten, gegründet, die war strikt gegliedert, in Adel, Claris unterbauern, Ritricult zu Minnesang, und religiöser, Glaub, Projeten, das, täglich Leben, doch war, auch ein Zeit, der, Dunkelheit, Pest, Hunger und Krieg, Raften, Ganslandstrich, dahin, die Schwarz, Pest im 14. Jahrhundert, Tetmilten, viel Zuflachten Glauben, Ender begannen, das beste Hände System in Frage, Zustel, die Kirche, EINST, unentfachtin Matcht Geriet, Dirt Skandal, Amtakof, Match Missbrauch, in KRITIK. Dan, im Fron 16, Jahrhundertrat, ein Einzelner, Menunchaus, Wittenberg, ins Rampenlicht, Martin Luther, MIT Sinnen, 95 Thessen, AM 31, October 1517, and die Turder, der Schlosskirche von Wittenberg, Genegeld Pringerd, den Ablasshandel der Kathien, was als theologischer Protest begann, entfacht ein Revolution. Die Reformation war geboren. Luthers Eiden Verbertan sich dank der Erfindung des Buchstrucks wie ein Lauferbauern, Fürsten intellektuell vielfanden, in seinen Worten, Hoffnung matcht oder Verderung, der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten,
Würde zum gesellschaftlichen und Politischensprengsatz der Bauernkrieg von 1524 to 1526 siegt wie tief die Spannungen 100.000 Bauern erhaben sich gegen Liebeigenschaft und Unterdrücken, inspiriert von Luthers Lehren, jedoch brutal, niedergeschlagen, unter den Fürsten spaltet sich das Reich, einig, traten zum Protestantismus, überblieben, der römischen Kirche, true, der Augsburger Religionsfriedens von 1555 versucht Ordnung zu schaffen, jeder Fürst dürft forten, selbstständig, ob sein Territorium katholisch oder protestantisch war, cuius regio, ius religio, da, der Fried war near, einsarter Mantel aber brodelden, vulkan. Im Hintergrund, formten sich bereits neue Spannungen, die in den nächsten Teil der Geschichte, Oberleiten, Sultan, ein verheerender Krieg, der Als, in den Städten, Salt, was das Landbücher, Erlet, Hatte, Doch, Beve das, Blutfloss, Unstid, Branton, Stand Deutschland, oder das, was damals war, in einem Scheideweg, zwischen geistiger Erinnerung und der politischer Zerrissenheit, die Geschichte, Jared Erstbeck. Teil zu der Frieden von Augsburg war ein halbes Jahrhundert alt, da riesen neue Spannungen die fragile Ordnung erniert auf. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war, zersplittert, nicht nur in Territorien, sondern auch in Glauben, matched und die so wie es kommen musste. 1618 begann ein Krieg, der als Bischer, Daedrusine, Obertroff, der Dragigridge, Krieg war mehr als ein bloßer Religionskonflikt, was als Streit in Balmen, zwischen protestantischen, Kundig begann, wurde bald zu einem Fleckenbrand, der das Gesamtreich, fast, bald waren, nicht nur, Deutschfürsten, beteiligt sondern auch Schweden, Frankreich, Spanien, und ein Krieg auf deutschem Boden, geführt von Fremden, mit ein, Zermabender, brutler, und apokalyptischer, Konflikt, stid werden, niedergebrannt, Dörfer geplündert, Felder verwüstet, Suchenhunger, und Gewalt, forderten, Millionen Menschen leben, ganz Landstrich und Volkerten sich, in manchen Regionen schrumpft die Bevölkerung, mehr als die Heiligt, Deutschland war, Verdestet Zerschlagung, gezeichnet, erst 1648 und der Krieg, mit dem Westflisch, ein Epikaiserenes, die Fürsten, erhielten mehr Macht, das Reich wurde wieder geschwächt, der Fried legt auch den Grundstein für das, modern Volksrecht, doch für das, Land selbst, war es, ein bitterer Moment, Jahrzehnte Sultan, wird bis sich Deutschland von den Wunden dieses, Krieges erholen, WRDE. Im 18. Jahrhundert begann, sich jedoch ein neue Macht zu erheben, zunächst nur eins von vielen, Fürstentümern da, unter der Führung der Hohenzollern, entwickelte sich zu einer militärischen und administrativen Großmacht, Friedrich II, auch Friedrich der Groß genannt, regiert von 1740 bis 1786, und wurde zum Symbol für Precision, Aufklärung des RKE. Formierte das Bildungssystem, fordert die Wissenschaften, und Fete, aber zugleich in mehreren Kriegen, Progens, Einfluss zu erweitern, etwa, im Siebenjährigen Krieg, wo Prügen, sich gegen, ein Übermacht, behaupten konnte Friedrichs Reich war, geprägt von militärisch, stark rationaler, Ordnung und die neuen, Selbstverständnis, Prügen wurde, zum Ernsthaften, Konkurrenten im Reich, das Reich, selbst, das Heilige, Römische Reich, wurde zum Ost, als Napoleon Bonaparte, 1800 Europa eroberti, Zerfile endgültig, 1806 legt, der Kaiser, Franz II, synchronisierte, Demut endit, einer von Ober, 1.000 Jahren, Napoleon formt aus vielen kleinen, deutschen Staaten, den Rheinbund, eine Konföderation, unter französischem Einfluss, da, der, Widerstand, wuchs, vor allem, in Prügen, Noach, Napoleons Niederlage, bei Leipzig, 1813, und endgültig, bei Waterloo, 1815, wurde Europa beim Wiener Kongress neu geordnet. Deutschland blieb zersplittert in 39 Einzelstaaten, während im Deutschen Bund, keine Nation, sondern ein Lusallianz, danach entstehen in dieser Zeit, ein neues Gefühl das, der Deutschseins, Dichter wie Johann Gottlieb,
Fichte oder Philosophen wie Hegel, beschworen ein gemeinsam, Deutsch Kultur, Sprache, die Romantik, idealisiert das Mittelalter, die Volkslied, die Einheit. Im Zuge der Industrialisierung, ab Mitte 19. Jahrhunderts veränderte sich Deutschland erneut, grundlegend, Dampfkraft, Maschinen, Fabriken der Wandel von der Ak, zur industrische Selbststaf Wohlstand und delen zugleich Stidwachsen, neue soziale Klassen entstanden der Gegensatz zwischen Bürgertum und der Bitterschaft verschifft sich, politisch gut ist gültig, immer mehr Menschen forderten national Einheit, Verfassungen, Bürgerrecht, der Funk, entzündet sich 1848 in ganz Europa, brachen Revolutionen, AOS, Oche, in Deutschland, forderten, liberal, Studenten, Arbeiter, und Intellektuell, die Frankfurter Nationalversammlung erstmals, ein historischer Moment, zum ersten Mal, versagt man, ein vereintes, demokratisches Deutschland zu schaffen doch, die Revolution statt dort, die Fürsten, gewonnen, die Oberhand, die alte Ordnung, kehrt zurück, der Traum, von Freiheit und die in dein Worte Vorest, begt da in den Kopfen, lebt aweiter. Es war schlichtlich kein Parlament, sondern ein Kanzler, der das Deutsche Reich ein MIT, Blatt und Dyson, Otto von Bismarck, preußischer Ministerpräsident, war der Architekt der deutschen durch Geschichte und der kriegerische Auseinandersetzung MIT Dänemark, 1864. Sterreich 1866, und der Frankreich 1877 formt ein News. Deutschland, gient unter preußischer Vorrang, ohne GSTER, Reich.amp, Januar PCA, im Spiegel von Versailles das Deutschkaiserreich, Wilhelm I, wurde Kaiser Bismarck Reichskanzler, ein News Capital begann Deutschland war nun, eine Schnellstadt modern, mächtig ehrgeizig, die Wirtschaft boomt, die Industrie wuchs, das Bildungssystem war, fortschritt, lich.doch, Arch der Militarismus war tief, die Armeegenosshos, Ancian Uniformen wurden, Wert, Disziplin war Staatsprinzip, im Inneren, Rigorte Bismarck, Operator MIT Sozialistensitzen, und der Kulturkampf, gegen die katholische Kirche, gleichzeitig forte, Sozialreformen, die Arbeiter begen zu schwachen, nach Bismarcks Entlassung durch Kaiser Wilhelm II, 1890, wenderte sich das Land, Ornia, der Jungkaiser verfolgt, im aggressiv Außenpolitik Platz und der Son und Rustit, massiv auf Deutschland Weltmacht wurden, wirtschaftlich militärisch, und kolonial, dies Benungen, mit anderen Gromchten, Namen zu, der Erstweltkrieg, wurde zur, ausweichlichen Katastrophe, am 28. Juni 1914, fiel in Sarajevo, der Schuss, der die Weltfront, die Ermordung des sterikischen Thronfolgers, fort zur Eskalation Bundessystem Misstrauen, Nationalismus, Endofrostung, taten ihr Briges, Deutschland zog, in den Krieg MIT, Hoffnung auf einen, schnellen Sieg, da es wurde, ein Verdrieger, Stellungskrieg, der Million das Leben, kostet, auf den Schlachtfeldern von Verdun, der Sam und die Ypern starben, Hungertausend hungert, elenden de Kriegspropaganda bestimmten das Leben, in der Heimat. 1918, war das Deutsche Reich, erschkippt, der Kaiser denkt, die Monarchie endet. Die Republik wurde ausgerufen, die Weimarer Republik, der Neuanfang war schwer, der Versailler Vertrag von 1919 legt Deutschland hart Reparationzahlung auf, Entzug im Gebiet, Kolonien und militärisch stehend, RKE. Der Bevölkerung wuchs die, wat vielfulten sich gedemut, gleichzeitig komferte die Jungdemokratie MIT Inflation, politischen Morden, Putschversuchen, und Massenarbeitslos, inmitten dieser Unsicherheit, stieg ein neue, politisch Bugang auf, MIT Radikalum, Nationalismus, Antisemitismus, und dem Versprechen von Stärke und Ordnung. Die Nationalsozialisten, unter Adolf Hitler gewannen, an Einfluss. 1933 wurde Hitler Reichskanzler. News, Finster's capital began. Thiel, 31.933, mitten in einer Zeit der Angst, Arbeitslosigkeit, und der politischer Instabilität. Bernum, Adolf Hitler, als Reichskanzler, die Macht, innerhalb weniger Monat verhandelt,
die Jungweimarer, Republik in Eindig, MIT der Reichstags, Brandvern, und dem Ermstgegunstichts, Schaltete, das NS-Regime Schritt für Schritt alle demokratischen Institutionen AOS, die Presse, wurde gleichschaltet, Partien verboten, Gegner verhaftet, Konzentrationslager, Deutschland wurde zum totalitären Staat, die Nationalsozialisten bauten ihnen verrockelt, Hitler auf Anwalt, ein Reich, Einführer, wurde zur Zentralland, die Jugend wurde durch Organisationen wie die Hitlerjugend und den Bund Deutscher Mächte, systematisch ideologisch, Jefferment in Schulen Medien, und Kultur wurde antisemitisches und nationalistisch, Gedanken verbotet, Juden wurden ausgegrenzt entrechtet und die Nürnberger Gesetz von 1935 nahmen in Grundlegend, Bürgerrecht, 1938 brannten in der Reichspogrom, nicht Synagogen, jüdisch geschwächt, wurden, zerstört, Menschen verhaftet, misshandelt oder getötet. Das war kein spontaner Ausbruch von Gewalt, es war staatlich organisiert, und dies war nur der Anfang einer bestialischen Verfolgung, die im Holocaust ihren Grundwollen Höhepunkt fand. Parallel dazu bereite Hitler das Land auf einen Krieg vor, die Aufrüstung der Wehrmacht lief auf Hochtouren, vertreten wurden, gebrochen Allianzen, 1939 marschierte die Wehrmacht in Polen ein, und damit begann der Zweite Weltkrieg, dort was voll, war das Zerstörericht, Kapital der deutschen Geschichte, Deutschland fort, Krieg in ganz Europa, verdwastet, Länder deportiert, in den besetzten Gebieten wurden Menschen versklavt, ermordet, ihre Kulturen zerstört, der Holocaust war ein Industrie, in Lagoren wie Auschwitz, Treblinka und Sobibor, wurden über 6 Millionen Juden ermordet, auch Sinti, und Roma, politisch Gegner, homosexuell Menschen, Beeindruckende, und will under Philander, Vernichtungsmaschere, zum Opfer durch, auch das Deutsch, Volks selbst, litt zunehmend unter den Konflikten wie Dresden, Hamburg und Quentil wurden, durch alliierte Bombenangriff, in Schutt und Asche gelegt, die Frontruck und her door Alltag war geprägt von Angst, Zwangsarbeit, Mangel und der Angst. Am 8. Mai 1945 kapitulierte bedingt der Krieg war vorbei, das Land lagen Trümmern, physisch, wirtschaftlich, Millionen waren tot, Millionen auf der Flucht oder vertrieben, Familien zerrissen, Stidserster, die Alliierten, USA, Sowjetunion, Großbritannien, und Frankreich, tilten Deutschland in wir besetzten Zonen, Berlin, die Hauptstadt, wurde ebenfalls in wir Sektoren geteilt, bald schon verschärften sich die Spannungen zwischen Ost und West. Der Kalte Krieg begann, 1949 entstanden zwei Staaten, die Bundesrepublik Deutschland im Westen und die Deutsch-Demokratische Republik im Osten. System, zwei Lebenswelten, im Westen entwickelt sich ein parlamentarisch, Demokratie mit Marktwirtschaft, das Wirtschaftswunder, ließ das Land aufblühen, Fabriken wurden wieder aufgebaut, Autobahnen erweitert, neue Städte geplant, Millionen Flüchtlinge wurden integriert, die Bundeswehr gegründet, Deutschland wurde Mitglied der NATO und der Europäischen WIRTS, des GEMEIN, im Außendagagen, herrscht die SED, die Sozialistisch, Einheitspartei, mit harter Hand, der Staat war geprägt von Planwirtschaft, Überwachung durch die Stasi, politischen Repressionen, und Isolation. 1961 errichtet das Regime die Berliner Mauer, ein Symbol für die Teilung für Unfreiheit für Missbrauchen. Familien wurden getrennt, Fluchtversuche endeten oft, tadlich trotz der Mauer, konnte die Sehnsucht nach Freiheit nicht ausgelöscht werden. Kanzler, Schriftsteller, und mutig Bürger wagten es, das System zu hinterfragen, die Opposition wuchs im Verborgenen, und auch im Westen verännderte sich das Land, die 1968 Arbujung vor der aufbietender NS-Zeit, gleichbar MITBESTIMMUNG. In den 1980 Jahren spitzte sich die Lage im Osten zu, die Wirtschaft stagnierte, die Menschen litten unter Mängel und staatlicher Kontrolle. Mutige Gruppen wie News Forum organisierten Demonstrationen in Kirchen versammelten sich oppositionell in Leipzig,
Buchsen die, Montagsdemon, Stratationdn. 1989, Geisha das, unfassbar die Mauer fiel, Anna Blattverjigen, Anna Bürgerkrieg, durch den Mut von Million, mentioned AM 9, November 1989, Fetten sich die Grenzübergang, ein Moment, der Dragonen, des Jubels, der Umarmungen, Deutschland war, nicht mehr, GETEILT. AM 3, October 1990, Werde die, Deutsche Einheit, Offizial die DDR trat der Bundesrepublik bei, ein neuer, National State, Entstand, da, die Herausforderung, wherein groß, wirtschaftlich, Unterschied, soziale, Spannungen, Identitätsfragen, der Aufbau, Ostkostemilliarden, nicht als, Lieferungslos, wuchs das Land zusammen, Deutschland wurde zu, einem verlässlichen, Partner in Europa, zur treibenden Kraft, der EU, zu einer Nation, die sich ihrer Vergangenheit stellt, die Erinnerung an den Holocaust wurde zu einer nationalen Pflicht, man meldet Gediensteten an das Bildungsprogramm, sind feste Bestandteil der ERINNERUNGSKULT, Deutschland entwickelt sich zu einem Ort der Stabilität, der Demokratie, des Friedens wurde ein Einwanderungsland, ein Land der Vielfalt, der Iden, der offenen Debatte, auch Herausforderung blieben nicht aus, Terra, Flüchtlingskrisen, Populismus, da die Grundwort, Freiheit, Menschenwert, Gerechtigkeit blieben tragend, Skullen, Hut, Deutschland, vor globalen Klimaschutz, Digitalisierung, soziale ist ein Land, das durch sein Geschichte gelernt hat, das Demokratie kein Geschenk, sondern ein Aufgabe ist. So endet die Geschichte Deutschlands, nicht als Buchlanzen will sondern als fortlaufendes Zeugnis von Wandel, an der Kraft der ERNEUERUNG. Ein das viel, und wieder, Aufstand, ein Land, das aus Dunkelheit Licht gemacht hat, ein Land, das Geschichte nicht vergisst, sondern aus ihr